that is the column and the row. So a text can be written in column wise, like one written here, another written here, another written here, or it can be in row wise, like this part, and this part. Then how will you tell your app that your text should be in column wise or row wise? Now we have two composable that we want to display. Column and row are the two layout composable that were used in Compose to arrange multiple composables. Next, inside the default preview, for this app, we have used the column arrange for the information. So column arrange does what is that it arranges the text in vertical manner and row in horizontal manner. Next is the pet adoption information. So in order to add a column to the app, add a new composable called pet adoption information and add composable column composable inside it. So we are creating another function on top of the two functions that we have all previously created, and here we will be calling the two functions that we have previously created, where the text information is passed inside the column keyword. That is, all those two text will be shown in horizontal in vertical way. Next, just like that, we have passed the pet name and pet information function inside here, and let's see what it should look like. And obviously we have to declare the pet adoption information inside the default preview. So one thing it might come to your mind is that initially we called the first function we have declared inside the default preview, but now we are not defining that function inside here, so will not be called. But if you just see the previous slide, here you see that this function pet adoption information is actually calling the two functions pet name and pet information. So another way to look at it is that whenever you are calling pet adoption information, it will automatically call the other two functions. It's like you are attaching yourself to two different people, and now let's say previously a person was pulling me and one of my friend, but now what is happening is that I and my friend have attached myself to a third person, and the person who was initially pulling me is pulling the third person. What is happening is that when he's pulling the third person, he's actually pulling both of us and also the third person. Next, so this is a default preview. We will actually see this in live code that will be shown to you by Ritik. So this is the structure. We have to okay. So there was an image thing that is there. To that we will be adding the coder.jpg and image inside the drawable folder. So you don't need to worry about all these things. This entire data, this entire app structure, this folder structure will be created automatically by the Android Studio. You don't have to declare so many folders and all. Don't get afraid by it. You just need to add the coder.jpg that you will download externally inside the drawable function. Next, okay, so accessing resources. So whatever resource that you have added here, image, will be accessed to an ID. In Android, we actually call images not by just the path, but by an ID. That ID is assigned using r.drawable.coda. That the coda is actually the name of the file that you are trying to access. So if there are multiple images, let's say coda, coda1, coda2, all of this can be accessed using r.drawable.coda.coda1.coda2. Next. Okay, so R represents the R class, which is automatically generated class by Android that contains the IDs of all resources in the project. Next, drawable refers to the subdirectory of the res folder that the image is located in. So initially, if you go back to the folder structure, just go back. Here you can see that inside the drawable folder, it is the coda.jpg, and the drawable folder is inside res. Next, drawable. Next one, coda. So I talked about coda. So it is the resource ID. Lastly, we will specify the resource ID, which is usually saved as the file name. Next, in order to put the image inside the app, that is what we have shown previously. We will be creating another function named pet image, and obviously it will be a composable function. Next, here we are declaring a variable, that is val image. Image is a variable.
And painter resource, we set image to painter resource, which loads a drawable resource image and takes the resource ID as an argument. So painter resource is actually an inbuilt function. What it does is that it takes the ID of the argument as an argument. So all just like functions is also an inbuilt function, so it requires an argument to access its inner parameters. So we have to pass that R as ID as r.drawable.coda as the argument to painter resource to load the photo of coda. Then we will be add an image composable which has two arguments to fill in the parameter and content description. So in order to show the image inside your app, you need to use that image function, image composable, and it takes two arguments. That is the painter and a content description. Means the description of of the image that you are actually showing. So here the painter will actually be the image. So painter, what it does is actually what is happening here is that you can see that it is creating a window and it will be putting that image inside the window. So to put the image, you need to know what the image is. So here we are passing that image, which is actually the coda.jpg that we have downloaded externally, and is accessed using r.drawable.coda. Next. So content description is a gray white dog with a collar sitting on a bed. The content description defines the purpose of a UI element and makes your app more accessible. Accessibility can make it easier for all users, not only those with disabilities, to interact with your app. We will set the image's content description argument to this, and that's it for the pet image composable. Now comes the pet adoption information. So to put the entire thing, to build the entire app, we are actually passing the pet image inside the pet adoption information and see the order that we have passed. Inside that function, we have created another column. In the column of the pet adoption information, we have passed pet image. Means first pet image will be loaded, then will pet name and then pet information. What will happen is that if we put pet name before pet image, then we will see the name, then the image, then the information. Next. So this will be the idea of what our app will look like. We will see that in a few minutes. So let's get started. So Ritik, you can start sharing your Android Studio and you can show them how the app is built. So hey everyone, today I'm gonna create this app like this. So today we are gonna create this app in Android Studio. So let's start. So at first start the Android Studio. So it might take some time. We will be actually showing you a live Yeah, coding way, and everything will shown actually to you so that you don't face as any I've problem. as I've told in the previous class, for Android development you must need two things. One is the patience, and another is just we have to deal with massive errors. Okay, let's create a new project. Okay, so we are Here gonna take this always choose empty compose activity. yeah, for building this compose apps. We need this empty compose activity. Okay, we cannot choose this empty activity as we did previously. Okay, so let's press next. Let's give a name to our app. Let's name this like my pet. Do it compose camp day two. Okay, okay, this is our name of the app, and the language is automatically kotlin. So this compose functionality are not available in Java, so we cannot choose Java. So let's finish and just start our development process. So it will take some time. So just wait a few minutes.
at the time, let's look into this app what we are gonna create. So in this app, look carefully, there are basically three view. One is this image view, and there is two text view, and everything is aligned horizontally in column. Okay, so that's the basic thing, everything is arranged in column. Okay, so that I have, as I've explained previous day, and folder structure, but today we got a little bit of different folder structure. Here, directory is there like ui.them, got this composable. and Inside this main activity, we got this base function arrow name, and we are passing this Android as a name parameter to this. Okay, now yeah, This can cause this complicated. So inside this resource, there is a drawable and everything is same. So let's look into the design part. So just we have to refresh. I'm using split screen. So we're gonna create this. So for that we need let's start from the text part. Okay, we are gonna write this text. Bark, my name is Coder here. Have any doubt, you can ask us in the chat. Yeah, so we got this hello Android initially. So this, as I have explained, there is this hello name, and we are passing this Android as a name parameter to this greeting function. Okay, this is just simply a composable function. So let's create our composable function. So define a composable function, we have to write like this, as Mojur has explained. Now after that we have to define this function with a fun keyword, and then like let's it name. Uh, we're not passing any parameter to this, and Yeah, so this inside is a this static function or a dynamic function. So another thing to keep in mind is that whenever we are passing an argument, as we have seen in the first slide, that is, we are using that
we're accessing the element using the $sign name. So that's actually a dynamic declaration because it can change as the name changes. But here we're actually using a static declaration. Here it will even continue. Yeah. So inside this, what we're gonna do, we're gonna write this text. Pork, my name is Coda. Okay. So let's define a text. Now inside this, we are gonna like do like this and like pork, my name is Coda. Okay. So I've defined this. Now after this, what we have to do? Where we have to define this function. We have to call this function here. Okay. So let's call it. To change the upper one actually, the main activity part. Gritty, yeah. Fit name. So now if he reloads the, yeah, it's taking some time. It will take some time in end. Yeah. Yeah, so you can see that Bark, my name is Kore is shown in the preview. Next, Ritik do that the So inclusion part. let's create another person. It will be like same. We are gonna create this text. We're gonna this text view. I'm 3 years old and I like to work. Okay. So for creating, it is the same procedure. I'm creating this quickly. Okay, I Ritik, he am is telling to Deep Narayan is asking how you have running the this part. what? Yeah, yeah. Deep Narayan, yeah, as you can see, there's a other Ritik show the reloading part inside the default preview. You are reloading now the Acha, acha. default Yeah, preview. yeah. Yeah, yeah. Show how you are reloading that part. Okay. For reloading, you can press Control Shift and F5, or you can just click here, and it will reload the app. Or yeah, show that the green circle, the reload circle, actually. See when Ritik clicked, look at the bottom part. Gradle build running is shown, so it's actually reloading actually. Yeah, that part. Yeah. It's refreshing the No, compose actually, page. I'm asking how did you run it? Means while I run the green button, it has opened a full Android like thing. Android like thing means. Means there is a means a phone has opened up where I can see Oh, Google Map. that's actually emulator. That's actually emulator. Yeah. Don't run the emulator initially, and I make think I sure. think you have. Hey, Ritik, he has clicked the green triangle one, the run button Yeah, inside the. you have. I'm not Yeah, asked you yeah. to run this button. There, Not that one. See, another one. Which there will be a the there will be a refresh like button. Let's make some okay. changes and Show him like how you got the window. See, Deepnaran, there's a split is given. there is Yeah, yeah, split. yeah. You can Design. go Yeah, in this is a design design. Okay, and split, there is split and and this there is a there's code. code. So if you I'm click using the on split split, one. this is the default preview And part. yeah, But if you run the green triangle one, that's the emulator. That is actually the emulator running. So there yeah. you can see the entire Don't press app this. being loaded. Here you are just seeing what the code is showing you. Okay, I will be going on design. Yeah, 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 you will design or find split. this. Yeah, Not yeah, yeah. split. I got it. Hello Android. Okay. Yeah, yeah, yeah. You got it? Oh, that's great. You're coding along. Yeah, that's nice. That's nice. So now we are gonna create this get information function. So let's create a text and inside it text equals to. So we're gonna write this. I'm 3 years old and I like to work. Okay. Now we have created this second function. So now we have to create another function and we have to put Load this the in a image.
yeah, we have to put everything in a column. So for that reason, we have to create another composable function. And what should I name this? So this is actually quite a good way of coding because you are defining everything in different functions. So whenever you need to access a particular thing, you can just access a function and it will show you where it is. So whenever you're declaring column, see Ritik has declared column, but it is showing red. Red means it is Yeah, not imported. So you need to yeah. import it. How you can import it? You can take your cursor there and you There, can click on the red bulb that is shown. There yeah, Ritik, you and continue. there is a shortcut. You can do like this, and there is another shortcut. You can just press Alt Enter. Okay, Yeah, yeah, yeah. and you will get this, and it is in. You can look into here. It got imported. Okay, now we have to just call these functions instead of here. We have to, as Moitres explained previously, we have to call these functions here inside this page column. Okay. At first, we want to show this page name. So page name. Then we want to show this page information function. So page information, and make sure change it to page column here and here also. So we have just created these two text view. Now let's refresh our app. For refreshing, you can press Ctrl Shift F5 or you can just click here and it will be refreshed. So wait a little, it will take some time again. Yeah, it doesn't take some. So yeah, you can see we have got it. Bart, my name is Koda and I'm 3 years old. So Ritik, just show them what it will look like if we use row instead of column. Okay. So instead of column, if we define like row, okay, and we'll get this error. So okay, we have to import this. I have pressed Alt Enter for that. Now let's refresh. Yeah, see, this is actually the difference between row and column. Now just look at that. Bark, my name is Koda, and after in the same row, we got this another view. I am 3 years old, and I like to work. Okay, these are aligned in a row now. That's the difference. So we're gonna use this column. So column. Can you again show the changes that you made in the component activity? This one. Okay. Zoom in and show. It will be better for you. We have to zoom here. Yeah, you just need to change that part, the last one. There is I'll be nothing. calling paid column function. Okay. Yeah, you have to Yeah, call yeah. this Put in here, actually put in here that one, the paid uh, information one. paid information. You have to change this. Oh yeah, you have written paid column. Yeah, Okay, paid that's great. column. That's great. Paid column. Where So actually, the final function that you're calling, so you can put it there. Okay. okay, everything is fine now. Yeah, it's running. It's loading actually. Yeah, it will Yeah. take some time. So let's move to the next Okay, part. how can we So change the font of the text that is being printed? Okay, so we will actually discuss about this thing. You have to wait later, Anushka, and then we will discuss. yeah. Actually, So this was not in our agenda today. So if you want, we can you surely discuss about that. okay, so Maybe in the everything is next fine. session or today itself, if we have time. Okay. Okay, and So then next load the image. so now the image part. For image, what I have did.
So what I did, I just downloaded an image of a dog from the internet. So we are going to use this dog image in our Android Studio. So for using this image in our Android Studio, what we need to do, we can just drag and drop, and we have to put this in drawable folder. So use any image in Android Studio, we need to put them in a drawable folder. Okay, just put like this. So yeah, Anushka, thanks for showing the interest. I will be sharing with you a part of the code that is actually used. Ritik will show it here. So this is okay. This is quite bad to show actually. Validated view. So Ritik, can you Mhm. just do that one? So change the font style to italic actually. See in the chat box I have given. After the text one, yeah, see the chat box. Yeah, see after the declaring text, it declared font style equals to font style dot italic. Okay. So just like this, like that. Yeah, yeah, only that part. So what you have to do, like for changing the I want to change this Bart. My name is Coda to italic. For that, just click this Comma. and comma font style, Import. alt enter, control enter. It will just italic. You are not getting any report. Let's see. We have to Yeah. just import the third one, okay, not the first one. So let's run the app. Uh, oh, Hopefully everything will be right. yeah. Okay, so Anushka, you can see that the font style is changed. You can also change the font size and also font color. Okay, okay. Ritik, next, load the image. Yeah, So we need to download one image, right? I've downloaded this dog image. Okay. I can just do like this drag and drop. Yeah. So you need to know the where you should put the image. Inside the drawable folder, you have to put the image. Okay. Keep that Okay, in I mind. got so I got this dog image. Okay, let's put it. For doing that, we need to create another function, another composable function. So let's create. So if you can recall, we will be creating this function to do what? To import our image. Let's name it take image. Okay, so now we are gonna use this image now. So for that, we have to uh, create a variable like this. Yeah, we have to create a variable like this and image. We'll name this image, and we're gonna use this painter resource. Okay, and here we have to put an ID. For that, as Mohit has explained, we can put like this r dot drawable dot, and we'll get this image. It's the link of the image directory. So it's
It's here in image. Image is here in So yeah, drawable. yeah. So it is actually linking the image.jpg with your code. Okay, now the main thing we are gonna use this image. For that, we have to use this image, and we have to import this, and we have to import this one. Okay, Third the one. last, the third one, if. Okay, so inside this, we have to make a variable like enter equals to image. We have to give some description. Description. Yeah. Content description equals to, let's write hello. Hello here. You can write anything. So just one thing, the content description should quite be similar to the content runner, right? You think? So you should give Yeah, it a dog image, an image of a dog. yeah. So let's uh, next we cannot run. We have to just call this function. We want to show this image before this park. My name is dog text. Okay, so call this function in the above everyone. So pet image. This function we call this before pet name. So now let's run our app. So I'm pressing this refresh. Let's see. Hopefully everything will be right. Mhm. So it is running, and I hope we can expect the end result to be what we're Yeah, expecting. Yeah, so we have got it. I got So this. now you can. So those who are following along, have you got this one? So Ritik, load the app actually. Start loading the app. Yeah, yeah. So I'm just running my emulator. Okay. Yeah, and one thing that in the previous class I have also said that instead of emulator, try physical device. I mean that will be a better option. If you have any question, you can just ask in the chat section. Okay? It will take some time, so let's wait. Can you again show how you means imported the image? Okay, okay. For importing, at first step one, you have to drag and drop this image in this drawable folder. Okay, Draw, in this Yeah. folder. Okay, do Okay. this. Done it. I've done it. Okay, now you have to create a composable function for using this image. As I have created fun page name. Okay, create this composable function. Yeah, I've created pit name. Now inside this you have to call this image. For that, var image equals to painter resource id. Painters. Yeah, yeah, yeah. Just put like this, and after that you have to use this image. Yes, I'm Basically, you actually. have to place the image inside the preview actually. So to do that, you need to use that image function. That image function starts with a capital I. Uh, Have you done that? yeah, yeah. Capital IMAGE, and it's showing red actually. Yeah, you have Yeah, to you will import get that. it. See, You have click to on the import. red bar that is showing beside it, I think. No, I'm. Yeah, I got a red ball. Yeah, so which Surround. one? The third one now, Ritik. Yeah, you have Import the to. third one. There will be a
force there will be if you have to import that third one. There will be written if beside that. No, what it's actually doing is that the image, that's a function, right? That function is not there inside your main You are just activity.pt file. importing that So you from are the calling the Kotlin library. function from the library to, you have to import the function from the library. To in order to do that, you need to do that import part. So whenever Actually, you I'm not import, getting any third option. What? It's just saying change to property access, create extension function, role.invoke. okay, Ritik, just show again. Delete that part. Okay, is your app starting? Wait. Let's start the app. Then I will show you. Okay. Yeah, the app is starting. It's actually a slow procedure, so you need to have Just go ahead. patience. Wait. See, he's not responding. Just wait. His Android Studio cannot take. Okay, okay. This. For this, please use that physical device. Okay. Yeah, So yeah. So click on this is this. the app that we have created today. Everything is right now. Okay, so okay, can you write that image part again for Deepnaran to follow? Yeah. 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 Okay. Okay, 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 okay. Don't cut that one. Control Z, Control Z, Control Z. Okay, Deepnaran, write this one. Import android.compose.foundation.image. It will start working. Import, Okay, show him, please show him. Highlight that one. import android.compose. Highlight. Ritik, highlight the imported part. Yeah, 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 that's this one. Yeah, follow this one. Import Android X dot compose Dot compose. Dot dot foundation. found. Dot image. Uh, Actually, I can't Chat read. copy paste করে দে না, chat copy paste করে দে. Achha. Computer is loading. কি হলো, খুলছে না? Hang করছে। হ্যাং করছে। কি রে? তুমি স্পেলিংটা বলে দাও না তাহলেই হবে, মানে আমি বুঝতে পারছি না ঠিক করে স্পেলিংটা। And Android X. হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যান্ড্রয়েড এই AN জন্য AND, AND ওকে, ANDROID অ্যান্ড্রয়েড X ডট কম্পোজ লিখেছি, তারপরেটা কি dot dot foundation. আচ্ছা ফাউন্ডেশন, ওকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, dot ফাউন্ডেশন ডট image. ক্যাপিটাল আই দিয়ে ইমেজ। হ্যাঁ হয়েছে। আচ্ছা, এবার দেখ এই পার্টটা। আর একটা এখানে এটা করে পেন্টার রিসোর্সটাকেও ইম্পোর্ট করতে হবে। ওটা আই গেস তো করেছে নাকি? আচ্ছা পেন্টার রিসোর্সেস আর যদি ইমেজের এর আগে কোনো ইম্পোর্ট করে রেখেছিস না ওটাকে ডিলিট করে দিস। এর আগে যদি ইমেজের কিছু ইম্পোর্ট করেছিস। হ্যাঁ সেমান্টিক্স বলে একটা হয়ে আছে ইমেজের তো, হ্যাঁ 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 তাহলে ওটা ডিলিট করে দে, নাহলে তোর ওখানে দুটো ডিপেন্ডেন্সি কনফ্লিক্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবারে ওই পার্টটা দেখা হবে যেখানে তুই কল করছিস। আমি লিখতে হবে জাস্ট। এখনো রেড দেখাচ্ছে, আচ্ছা কি রেডটা? মানে ইমেজের নিচে রেড আন্ডারলাইন দেখাচ্ছে। আচ্ছা প্রেজেন্ট করে দেখাতে পারবি? প্রেজেন্ট করে হ্যাঁ সলভ হয়ে যাবে। কি প্রেজেন্ট করার অপশনটা আছে দেখ। না নেই। আচ্ছা আমি নেই না? প্রেজেন্ট অফ করছি না, আমি প্রেজেন্ট অফ করছি, দেখাবে। প্রেজেন্টটা অফ কর। হ্যাঁ এবার এসছে অপশন, হ্যাঁ, এবার শেয়ার কর। শেয়ার করলাম। ওকে আর এই আচ্ছা, দেখো দেখি কি আছে। আর উপরে দেখা ইম্পোর্ট পার্টটা দেখা।
এই যে এখানটা করেছি। প্যান্ডোডেস কম্পোজ, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা- এবার তুই লেখ, ভেতরে লেখ, ইমেজ ভেতরে লেখা শুরু কর। আচ্ছা এক মিনিট লিখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি যেন ছিল, পেন্টার। পেন্টার না, ইমেজ ছিল। আচ্ছা পেন্টার হ্যাঁ, ইকুয়ালস টু পেন্টার ইকুয়ালস টু ইমেজ, পেন্টার পেন্টার ইকুয়ালস ইকুয়ালস টু টু ইমেজ, পেন্টার ইকুয়ালস টু ইমেজ। ইমেজ। যে ইমেজ এর আগে তুই ভেরিয়েবলটা বানালি না, ওটাকে জাস্ট কল করছিস। এবার ডেসক্রিপশন, কন্টেন্ট ডেসক্রিপশন ইকুয়ালস টু হ্যাঁ কন্টেন্ট ডেসক্রিপশন, এমএল কেস কন্টেন্ট ডেসক্রিপশন। না না, সিটা স্মল দিয়ে স্টার্ট। হ্যাঁ কন্টেন্ট ডেসক্রিপশন ইকুয়ালস, ওরে চলে এসেছিল তোর অপশনে, দেখ অপশনে চলে এসেছে। হ্যাঁ ইন্টারমিডিয়েটে, হ্যাঁ তো সে যে একটা তারপর দিয়ে যা দিবি। ইচ্ছা হ্যাঁ, কিছু যা একটা কিছু লিখে দে। এখানে লিখ। দেখ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবারে তো দিয়ে ওটা একটা রেড run কর। দেখাচ্ছিল কারণ তুই কিছু প্যারামিটার পাস করিসনি বলে। আগে আচ্ছা। রান কর, একবার রান কর ওখানে। এটাকে সেভ করতে এবার লাগবে না? ফাংশনটাকে তুই কল না কর, না, কিছু সেভ করতে হবে না, ফাংশনটা এটা কল রান কর। কর। আচ্ছা, ফাংশনটা কল করিসনি, কল করে নে। আচ্ছা, পেন্টার। কলামে গিয়ে, কলামে যা, কলামে হ্যাঁ গিয়ে- কলামে গিয়ে নেমের আগে না। কল কর। হ্যাঁ নেমের আগে কল কর। ক্যাপিটাল পি ছিল আই গেস। কম্পোজার ফাংশন স্টার্টিং দ্য পি ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হবে। হুম, পেন্টিং ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার রান করা। দেখ দেখ দেখ, ওই যে হ্যাঁ ওইটা, হ্যাঁ নিচে তুই পেট নেম লিখে রেখেছিস, ঠিক করে দেখ। যদি পেট নেম লিখে রেখেছিস তাই হচ্ছে না। ওইটা না ওইটা না, কল এর নিচে- করবি আরো না নিচে তো। যা, আরো নিচে যা। পেট কলম কল করবি তো। ও এখানে পেট হ্যাঁ কলাম। হ্যাঁ, সরি সরি। পেট কলমটা কল করতে হবে, তাহলেই তো তোর আদার ফাংশনগুলো করে ইম্পোর্ট করবে। কাজটা কি করে করছে বুঝতে পারলি তো? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এটা অনেকটা রিঅ্যাক্টের মতন কম্পোনেন্ট ইউজ করা। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টের মতো আচ্ছা। বেসিক্যালি। হ্যাঁ ডেসক্রিপটিভ ইউআই হয়ে যাচ্ছে। দেখ তুই এখানে ডেসক্রাইব করলি টেক্সটটা আমার কি হবে, কেমন হবে। তুই তোর এখানে ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে পারবি, সিমিলারলি কালারও চেঞ্জ করতে পারবি। ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। তুই যদি ট্রায়াঙ্গেলটা টিপিস, সেটা তোর রানের পুরো এন্টায়ার রানটা তাদের অ্যাপটা বিল্ড এটা হয়ে যাবে। বেসিক্যালি এটা করিস না, বেটার ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ এটা আজকে সকালবেলা করলাম, আমার পুরো 50% চার্জে নেমে গেল। সেটাই বলছি। অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যখন চালাবি চার্জ দিয়ে চালাবি। হ্যাঁ এটা লাগিয়েই করছি, দেখো চার্জে লাগিয়েই করছি আমি। হ্যাঁ চার্জ লাগিয়ে করবি। বেসিক্যালি এটার জায়গায় তুই ফোন ইউজ করলে, ফিজিক্যাল ডিভাইস ইউজ করলে বেটার। এটা হয়ে যাবে রান করতে দেখ, গ্রেডেল বিল Time রানিং লাগে। দেখাচ্ছে নিচে। টাইম তুই লাগে। ক্লিক করে তোকে দেখ আই গেস পিক্সেল। ডিভাইসটা ক্রিয়েট করা আছে না, পিক্সেল। এটাই একটু আগে রান হচ্ছিল তোমার যখন ক্লিক করছিলাম সাইডে। আই থিঙ্ক রান হয়েছে তোর। মিনিমাইজ কর, তোর কি ওটা রান হয়ে গেছে? না, এটা আসেনি। ঠিক আছে, আসেনি। রান হলে তো দেখাতো। হ্যাঁ, না ওটা অ্যান্ড্রয়েডের যেটা প্রিভিয়াস ভার্সন না, ওটা আলাদা করে দেখায়। তো না আরেকবার কর। ওর এমুলেটরটা অফলাইন আছে কি মনে হচ্ছে। অ্যাপ ক্লিক কর, এবার আচ্ছা। রান করা। আচ্ছা, অ্যাপ। হ্যাঁ আই গেস এটা কি নিজে থেকে খুলে যাবে? হ্যাঁ, অ্যাপটা ইনস্টল হয়ে খুলে যাবে। খুলছে না কেন? আমার মনে হয় এটা রান হয়ে যাবে, মানে টাইম। আরেকবার ক্লিক কর। বিল ক্লিক কর, তো বিল ক্লিক কর। ঠিক আছে রান, মানে কোনখানে?
নিচে 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 একদম নিচে নিচে, এবার সাইডে আয়, লেফটে আয়, বিল্ড ওর পাশে। হ্যাঁ, এটা ঠিক কর। বিল্ড কম্পোজ ফিনিশ দেখাচ্ছে। একবার জাস্ট রান করে আরেকবার রান করে একটা হয় অনেক সময় একটা রান করে ইনস্টল হয়নি। ইনস্টল বিল্ড অ্যানিমেশন রেজাল্টস নর্মালি নিজে নিজে চালু হয়ে যায় একটা। যদি স্ক্রল আপ করে দেখতে একটা আসছে নাকি, অ্যাপটা আছে কিনা ওখানে স্ক্রল আপ কর। হ্যাঁ, এমুলেটরে স্ক্রোল আপ কিছু তো হচ্ছে না। স্ক্রল ডাউন হচ্ছে না, না না কিছু হচ্ছে না। হবে স্লো হচ্ছে তো জাস্ট। তাহলে এমুলেটরটা কিছু প্রবলেম করছে, তাই হচ্ছে না এখন। এমুলেটর ঠিক আছে, এই পার্টটা তুই দেখে নিতে পারবি, কোনো প্রবলেম নেই, বলে জিজ্ঞেস করতে পারিস গ্রুপে, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা তো তুই আজকে- এমুলেটরের জায়গায় একটা কাজ করে না, নিজের ফোনে রান করে না। ওখানে তোর যেখানে পিক্সেল আছে না, ওটার জায়গায় ফিজিক্যাল ডিভাইস করে দিবি, ঠিক আছে। Okay, so acha, Anushka জিজ্ঞেস করছে how we can run the code on our phone. So Anushka, to do that you need to enable USB debugging actually. You can search in YouTube how to run an app in our phone, and you can get a quite a good guidance from there actually. I have done that using that. ফোনের যে ফোনটা ইউজ করে সেটা হিসাবে করিস। আচ্ছা এটা কেটে দিচ্ছি তাহলে। আর ফোন এটা ডাইরেক্টলি ফোনে তোর ইউএসবি ওটা অ্যাটাচ কর, আর ওটা ছাড়াও ফোনে তোর ডেভেলপিং You need to enable ডেভেলপিং USB মোডটাকে অন debugging করতে inside হবে, the developer option. ডেভেলপার অপশনটাকে অন করে দিতে হবে। আচ্ছা তাহলে অন করছি সেটিংস। ওটা তুই যদি ফার্স্ট বার করছিস ওটা পাবি না ডাইরেক্টলি, তোর ওটাকে কি একটা থাকে ওখানে 7 বা স্ট্রিপ করতে তারপর পাওয়া যায়। এনেবল মানে কিছু না পেয়েছি পেয়েছিস তো তাহলে ইউএসবি ডিবাগিং না। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ইউএসবিটাকে লাগাবো। ডেভেলপার মোড অন করেছিস তো ফোনে? হ্যাঁ ফোনে ডেভেলপার অপশন, ইউটিউবে অনেক আছে এটার ভিডিও। স্পেশালি মানে সব ফোনের জন্য এটা সেম হয় না, ফোনের উপর ডিপেন্ড করে এটা। So you can follow this YouTube video in the chat I have given, or you can search for yourself also. That's quite an easy thing to do. আচ্ছা আজকে একটা ভালো যারা আছে কোয়ালিটি আছে সবাই ফলো করছে, এটা ভালো। আজকে Last কম দিন লোক আছে কিন্তু লোকেরা কাজ ভালো করছে, একটু ভালো কাজকর্ম আছে। করছে, এটা বেটার। ইন্টারেস্টটা চাই, এটা টায়ার 3 কলেজের প্রবলেম, ইন্টারেস্ট থাকে না। I'm trying to show you. Okay, wait. Okay, can you see developer option inside my phone? So inside developer option, you have to scroll up, and you have to enable USB debugging. Okay, this one, USB debugging. Then you need to connect your phone with a laptop, and there Ritik ki kore dekha na jodi paris. You get a ফোন proof তাহলে also. আবার So we can talk about this thing on the next session. Okay, অ্যাকচুয়ালি এটা ফোনের সাথে ডিপেন্ড করে। এটা তুই রেডমি ফোন ইউজ করছিস তাহলে ডেভেলপার অপশনটা তুই আলাদাভাবে পাবি, আবার আইফোন ইউজ করছিস তো আলাদাভাবে পাবি, একটু ডিপেন্ড করে এটা। এটা বেটার হবে যে ইউটিউবে মানে যে YouTube ফোনটা আছে ভিডিও দেখলে খুব বেটার হয় জিনিসটা। যে ফোনটা ইউজ করছিস সেই ফোনের হিসাবে সার্চ কর। রেডমি ইউজ করছিস তো রেডমির হিসাবে, স্যামসাং ইউজ করছিস তো ওটার হিসাবে, এরকম করে। বাট সব ফোনে হয়ে যাবে, আমি অনেক ফোনে ট্রাই করেছি, সব ফোনে হয়ে যায়, এরকম না যে হয় না। দাদা সরি একটু বেরিয়ে গেছিলাম, নেট মানে ওয়াইফাইটা একটু অফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি মানে ফোনটা কানেক্ট করেছি, ডেভেলপার অপশনটা অ্যালাউ ইউএসবি ডিবাগিং ওকে করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার অ্যাপটা কানেক্ট করেছিস তো ফোন, তারপর তুই অ্যাপটা ওখানে রান কর, ফিজিক্যাল ডিভাইস করে রান করবি, ঠিক আছে।
ফিজিক্যাল আবার ডিভাইসের স্ক্রিন শেয়ার কর নাহলে বলাটা চাপ আছে এরকম করে। হ্যাঁ দেখ তোর ফোনটা দেখাচ্ছে তো? তোর ফোন তো? হ্যাঁ ফোনটা দেখতে পাচ্ছি, বাট ফোনটা একটু পুরনো। হ্যাঁ রান আচ্ছা করে সেটা দে, নিয়ে চাপ নেই, সেটা নিয়ে চাপ রান কর রান এবারে। ক্লিক কর। হ্যাঁ এবার তোর ফোনে ওটা আপনি ইনস্টল হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওখানে তোর তোকে আর কিছু করতে হবে না, এখানে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর কাজ শেষ। এবারে তোর ফোনে যখন ইনস্টল হবে না, ওখানে বলবে ডু ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ বা এরকম কিছু একটা বলবে তোর ফোনে, ওটাকে জাস্ট ইয়েস করে দিবি, ঠিক আছে? বা এরকমও বলতে পারে অ্যাট ইউর ওন রিস্ক, এরকম কিছু একটা বলবে তোকে, বাট সব তোটা কিছু ভয় yes পাওয়ার করে। কিছু নেই, কারণ এক্সটার্নাল তুই- থেকে তোর অ্যাপ ইনস্টল হচ্ছে তাই এরকম দেখাচ্ছে। তুই নিজে করছিস, তুই তার তোর নিজের ফোনকে হ্যাক করবি না। আচ্ছা আচ্ছা, এমন কোনো অপশন আসেনি। যারা ইনস্টলটা হোক, কাজ দেখা দেখ আগে ডিটেইলস ইনস্টল হোক, ওখানে অপশন ওখানে দেখ নিচে ইনস্টল দেখাবে, তখন তোর ফোনে ওটা ইনস্টল হবে। এবারে দেখ দেখ ইনস্টল ইনস্টল দেখাচ্ছে, চলে এসেছে। ফোনে ওটা ইনস্টল হচ্ছে, ইনস্টল কমপ্লিট হওয়ার পর আসবে। তো কমপ্লিট হওয়ার পর তোর অ্যাপটা খুলে যাবে। ক্লিক করিস না কিছু অ্যান্ড্রয়েড শুরুতে, ওয়েট কর। খুলে আছে খুলে আছে খুলে আছে খুলে খুলে গেছে আছে। না? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ 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 দেখাচ্ছে একদম ছবি একদম। প্লাস দেখাচ্ছে এগুলো। হ্যাঁ সব দেখাচ্ছে, একটু হ্যাঁ বুথাকে ঠিক দেখাচ্ছে। আছে। এটাই দেখ, এটাতে অ্যাকচুয়াল মজা পাওয়া যায়, নিজের ফোনে একটা বানিয়ে দেখবি হ্যাঁ তবে তো মজা। সো হ্যাঁ অনুষ্কা ও তো যেমন করলো দীপনারায়ণ, সো ইউ ক্যান ফলো জাস্ট লাইক দ্যাট। সো আচ্ছা অনুষ্কা, এবার দীপনারায়ণ তুই ওখানে আরো 4-5টা ফাংশন বানাতে পারিস, আরো 4-5টা ইমেজ অ্যাড করতে পারিস, করে দেখতে পারিস কেমন জিনিসপত্র হয়। কলামটাকে আচ্ছা রো আচ্ছা করতে পারিস, বা তুই ওখানে আলাদা আলাদা ফন্টসও এক্সপ্লোর করতে পারিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ঠিক সো আছে ঠিক আছে, আমি স্টপ শেয়ারিং করছি আপাতত। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা অনুষ্কা রান করছে অ্যাপটা। আচ্ছা তো ইয়েস লিখেছে। আচ্ছা তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি আমাদের মিটিংটা।